First Thessalonians chapter 4. We're near the end of chapter 4, where we're going to start today. Ma Aisa tanan mada Thessalonica madun balle ba te madun balle no hama iso me thuo ko. Last week we mentioned that Kupalu wanted to teach them about when Yeshua would come back for his believers. Tebadar kita hu na mama pe ni hono ko he ma Kupalu no ha asi choi san kan ne ma jur fu su de do Thessalonica do hu no ko he de ma de asi shu ko luma Yeshua he ka se pu pat hu de he ka leng se de he ku pat hu ma de a he pe ma apu Some of them were concerned. They thought, we are waiting for Yeshua to come for us, come into the clouds and take us to heaven. What about other believers? Some of us have died. What will happen to them? Nida esingi na ha sana ani ho ma Yeshua he metashwe sida ollu kuna pa ani ho to he manada esingi na ma atne pa to ka mada ma khupusia sa thowa kin ko he aina da ma pe ma o chopran ki par o pa da he khu the ma te themet tha chu du
Yesu da all ku pa mana da ma kripu si ma da asa thon te hikale a tini ko They were concerned about what would happen with the bodies of sleeping dead believers. na da asinye na ma atni susan ma da ma kripu ngi ma ni na ma to ma atni susan ma da ma asa tho te hin ma da ni close ni ko ma apha ya sin ma atho mi paute. Because when we all know that when a believer dies, that believer immediately goes to be with Yeshua in heaven. Ni mana da pingi na ma pisingi gitu ko he da ba kene kripu ma kia de prima ji chuma ngot pre ni ma ba asa kene ma ba asa kene ma atheke da ma da ma ku ko he thme thashi Yeshu da ma ku ko. So their concern is about the bodies. Meno ada asingi na ma da asi shepe pe ngi ma tni susan ma da ite kripu si ani klo apha ya si da o da hele thin ba. We may think, well, maybe we should not be so concerned about what will happen to bodies. Ma te ma tni che ko he o da ma pin ne klo si apha ya si na ma da pe the tho da ma ku si ne ma da pin ne klo si na ma ame te ma mi klo de pe lo bi sha na te chat to pa nglo ko. But we remember that bodies really are very important. Amna pesingi ko he ma pin ne klo ma apha ya si na ma asana da pe be de du ne ko. We take care of our bodies. We try to keep them feeling well. Ni da pin ne na ma asana da pe mi to mi re ga di pin ne ko he asana da pe si mi shelu to asana pe si mi pya to nglo ke ko. We put things on our body to make them look good. An meno ha da pin ne lo na pe de te mo hu da se pe ku sa cha hu da to mi de ma pe si mi to lo pin ne ko. We spend time every morning trying to make it look good, right? Ni moli na ma pe mi to lo da sana da te plau be be ko ma pe mi to lo pe pin ni si ko. When we talk to other people, we look at their face, we look at their eyes. Ni ba ma pe be shi ge da pre ne ma pe me lu da lu bi si plo tong ne pe me lu da SBC ko. Because we recognize other people by their bodies. Mi te ma da pe da he ku si na ma pe ma tha ge da pre na ma sana o ema da pre mi te pe singi mi te ma da pe me tha na da esin ni ko he pe singi lu bi se to ne pe singi lu ni ko no. When Yeshua was born in Israel, he took a human body. No da ma Yeshu he au akleda he ku arat hu na ma da he kle na ma ide Yeshu na ma anni na ma o da ma pe he ku pu ni klo to ku ba. Today, right now in heaven, Yeshua has a body. It is a resurrected body, a special body. Mana da Yeshu ku ne ma o da mo ku na ma anni na ma ko du ga he anni mo da to re tu ami te ple ke to ami to ami re to ke te ple po pa ni ko ke de ku ko. And one day we will have a body like that too. It's a real body, but it's a special body. Ni sa tan na ke ma pe ni na ma pe ni na ma sa ni na Yeshu ko sa na da ni ne ma sa na apha ya ma to ma na pe ne ko di par ko sa na to re lo ple sa na da Yeshu te no ko. Maybe you are thinking, well, if a believer dies, his body is in the ground, he's in heaven. What do they look like in heaven? Ni ma na pe te ni ko he da kripu de fria asa to to ba ne ani close in ma o ke da hele he ba da angi na ma athe ke da ma khu ma da tha to ma khu na ma asana esi the to da ma khu te he na ma ide ani na ma mute asana ite picture ya yo da yo ani klo na ma mi ko te asana bi se ma hu te klo te pe si singi ke ko. Have you ever wondered about that? If the believers in heaven now do not have their body, what can you see them?
ni si tin ni na tho ko ba na ma me te khripu te phen ma ani klok kan ma ani klon ma ke da hi le he mana da the to no ma khu ni ma da esi da pe the no ma khu ni ma pe me tha che esi e tong ne pe me tha esi bi se nglo si ni ma the no ma khu ni pe ni ma hu te klok te pa te ma si tin ni na tho ko na Anybody wondered about that? si tin ni na tho ko na si ngi ka khu na Well, we know some things. Remember the story that Yeshua told about the rich man who was in the bad place in hell, and Abraham was in the good place, and they were. This is when the good place and the bad place were near each other, but there was a great gulf in between. Mana si to ma pa ma na se si tin the to be pa ma da ke da li se gwa so ma da ma ki the prima adu ye prina go ha a o da ngala ku go ba ba na kin ma a me tha shu ni da Abraham go am ku Abraham ba na kin ma ba ite ngara ku na ite ma ku ba na kin ma sana au phu lu ba ga asana si me tha shu che lu he ma da kam me bu na au bi na te che ba. That's in Luke chapter 16. Ba I show ma ite arko ma o da Luka ma du ma sa cha. That rich man, his body was still in the ground. Ma apre du ye da pre ma an niklo ma o pa da ma hile ko. But he said to Abraham, he said, can someone come, can Lazarus come and put some water on my tongue? No ba ma du ye da pre ma shu de lo go a shu de ma ku Abraham na na. Oh man ne su jo ni ma ku Lazarus ma Lazarus ba ne he da o me ve niklo da o me da he ku no he ne he da o me tha ki ni And Abraham could see the rich man, and the rich man could see Abraham, even though their bodies were still on the ground. Ibon akhir masa na da predu ye da pre na ku Abraham na ma me tha shilun da pre ba mana da esi niklo na ma ke da hille ko me ma esi sa thon he a sa tho ba te masa na da esi sin na no ha me tha che lu ga o da ngara ku da pre do na o da ma ku da pre na. Also, when Yeshua was on one day with his apostles, he was on, well, 3 of his apostles. He was on a mountain. He was on the top of a mountain, and suddenly Elijah and Moses were there talking with Yeshua. Ni tu ba ko to pho ma da Yeshua na ku che o so pre ko he ma he o da ma sho lo to pho go he ba na ki no ma ku Moses na ku Elijah no a me he me tha shu no he I be shu no Yeshua. They had not yet gotten the new resurrected bodies. O ba na ki no ma ku ite ku Elijah na ku Moses na ma ani se na da ma ani le to ga ma da ani ma tho se na Yeshua no ga ma da ani se to le no ma ani le to. Because the Bible tells us that Yeshua is the very first one to get that resurrected body. Me te ma da li se ko na kwa shu ba ba na ki no ma da ma ani ma Yeshua pa tu ba te pre ko ma da ani no ma a te se ke to ku ga se na to re ke se a mi te au te ple ke se to ku ko ma Yeshua te pa te pre ba. It's a very special body that can do more wonderful things than this one. Ma da Yeshua ne ar ko no ma to re lo cha ko ha se na da ite a to ma da a mi che lo cha na da ma pe ni klo ku ne pe mi che no ko. But Yeshua could see Moses and he could see Elijah. Ma da au so lo ba no ko no ma Yeshua na me tha che ba ma ku Moses na ku Elijah ba. So there seems to be some type of in between, some type of body, something that they receive that people can see even before they get the resurrected body. Amena ma ba na ken ma asena da ma ba pe ni le pe the ma ku ne ba pe ni le ma da ani to le lo ku ma pe ni ani le to ken ma asena da
เป็นนี่ขอกระดือมานี่ตะกูปมาเด้อเกียไม่ทัดเจ็บไว้หุ่นก็เราก็สนะยิชุมทัดเจ็บไว้ Talu, would you turn to the last book of the Bible, Revelation, in chapter 20? Revelation chapter 20, verse 4. Would you read that? Tendang leotia abanu amadu nishe apuli lima. Tero wamyachi jopia kuglia checha lotihi kaya unya ode kuglia checha lotihi ne udya eti tereso sode aku jiria upa wamyachi kepo kaya de akhia atena Yesu ari akyaro ahi sudunya pe usamle alla angotihi aku aki puta kya eti kya botihi upata kya eke botihi a te chopre temi temia bebe temi temia aprizo ye ne bebe eti cho becha no ke uto tu ne to temi temia ne tetere atema me ma dia de ube me ma de ma chilo ne bibi ma toro ube me ma de atakulo ne bibi phi su no ke uto te me ma media cheto eti cho prekakiro apa te ke tena kri anatri. So these are people who became believers in that tribulation period, the great judgment on earth. They were killed. Ma ba ad phone ma ba ite so satana kuno ko ma da Yesu chire lo ke he kupu sin tin ko ba na kin ma a he re kya da ma kiesi ma athwa ke kripu si ba a she ke ba no phu ba. So their bodies were in the ground and they had not yet received a new body. Abana kin ma ba asi sa thwa kin ma ani klon ma ke da hi le he ma ba da asi ngin ma ani gle ma da ani klon ma da atwa de ko ani gle to ba. But Johann said that he saw them, the part of them that nobody can really see, but he was able to see them. Ma ba kin ma ku Johann ko he na ma da kripu si thia sa tho thi na ma da angin na ma me thache ba ko he a me thache ba ma da kripu si sa tho thi no ma na da ki si da ro si me thache ka da ma kripu si sa la to asa ken thi me thache to ma na ku Johann ma me thache ba. Because remember, we have a body that can be seen, but there is the other part of us that cannot be seen. Ni da ping ni na ma ba pe sa tho kin ma sa na da pen ni na ma au tu phu ma da ki ma thache ma da o tu phu ma da ki ma thache to. The unseen part is my unseen part is using my brain and using the rest of my body. What? The unseen part of me. Because we have two things joined together. We have the unseen part of us and the body that we can see part of it. That is us together. Ni da pen ni na ma pe me thache to thin ma sa na da pe ku klon no ku pe tin ni khai tin me thache to thwa da ma pen ni na ma me thache to ko. When we die, those things come apart. Ni ma da ping ni na ma da ite kun ne na ma au the ko da pen ni klon na ma ki me thache ve he ma da pen ni ku sa na pe si lo si pe lo tin ni khai te na ma ki me thache to ko he ba pe sa khin na ma asana da pen ni klon ma da ki me thache sa na pe ite ကလကိုစီဘေကောဟဲမကလသဘနာဒကီမထချက်တူတဟိနမအစနာဒအခွဲကလဘကော
when a believer dies, the body goes into the ground, and the rest, unseen part, goes to heaven to be with Yeshua. Mình nói đó mà ite kia si mình thật chết thì hi xin đó pe ku si pe si plo si pe ku na ta klo sin mà ok đó hi li mà đó mà pe ngi mà đó pe kia mà thật chết tu ka sen đó pe lu tani krete pe mi chat krete klo sin mà đó pe pyak the ni pe đó ma khu ba. So in this verse that Tableau read, it says that Johann was able to see that part which usually can't be seen. Mình đã bên nick lo na bên cái đó hilly he mà đó khu yếu hẳn có he na ở đó bên nick mà đó bên cái thôn thì mà ở tủ bất tế kia mới thật chết tủ mà nó khu yếu hẳn mới thật chết rồi. So maybe they had some type of temporary body. Maybe the rich man and Mosaic and these people, maybe they had some type of temporary body that people could see. Mình nói mà bên nick có he mình thấy khu yếu hẳn mới thật chết vậy nè hoa. Sen đó mà khu Abraham si thôi đó mà produce si thì mà mới thật chết vậy lưu về mình mà sen bên nick na đó bữa bên sơ thua khi mà bên nick mà anh nick global cũng mà đó bên phán nick mà tập lưu về có he mình nói kia mới thật chết bên global. Any questions about that before we continue? Mà đó mà sai ở của mà upload tu ở tụi mình CC sudah tu chưa. Yeah, these are some things that we may not have been thinking about before. Ni dah mah pilih soal tak ada nak pun, mana peni no, peteni thobi no tu ki. So the believers in Thessalonica, they were concerned about the believers that were dead. Amen ada mah juru pusi ada Thessalonica kusi nama si aten Yesus apa PS na si shega pe mana kripusi asa thon thingi ko. They were concerned. They were probably wondering when Yeshua comes back into the clouds to take his people, will they miss that? Will they not? What will happen to them? The body? Yeah, what will happen to their body? Will they miss that? Mình nói tình ko hay mà chan nụ mà đó issue hay method pe ai cái pe method sự đó all look mà bên kia mà đó clip anh class yo cái đó he lazy he cuisine thì mà asana đó esingi mà cái cái tụ pai. And in the last few verses of chapter 4, Kupalu explains just what will happen. Amen ho ada ma ite Thessalonica ma dun balle no ko ada ame thoa ke ite ma pu tuklon no ko no ha isu pe ma Kupalu no ma da arata ko ada alui su ite. Tableau, in 1 Thessalonians chapter 4, would you read verse 16? Thessalonians relate about Madu le apur mas sone. Metehero miase ane miase ni de ke ode mo ku ro hia ya pa ro aku e cho cha ango teme pa thoro tene mo ku phu aku ku klo du le te pre ku e cho he be ta pa thoro o ku ni he samria akro pracha pa ro kaya de azu I kri ro ati thu hot hi ne aku I cho Now, remember that two things. Yeshua will come down into the clouds to take believers to be with him. Ama ra te cheno ko he ma issue no ma ple opo pe de ma o lu ku ko he.มันคือopo me ik thepi kripusi lo ple ka. Later, Yeshua will come all the way down to earth to destroy his enemies and bring peace. No ba e tho lo pe tho bo khen ma Yeshua ma akle ka se de ma o ba lo ku ne he ma pe kripu the me tho chu tho lu ne ma Yeshua ma akle de ma he ku bo ko he ba akle de he ku mi te ma se na da mi pli ko lo pli de ti su si lo pli si ne ko mi pya lo ke ba
Assim me tome rega sama ada pu kripusi te hengi go. So here, Kupalu explains what will happen when Yeshua comes down into the clouds. Ba po na ma kupalu nai sho ko ba Yeshua akle da ba Allah ken ma amir krai te nai sho. He says, first, the bodies of those believers that are sleeping, that you are concerned about, they will go up first to be with Yeshua. Ando ba ma ite kupalu na ga sho sina ai sho ma jur pusi da doctor sanu ka puni ai sho luna. Or the letter to ba Yeshua akle to da Allah kuna ba na kinama. Yeshua ma ikotho meta shula kripusi mana sa to ban te. And then in the next verse, it talks about those who are alive like us. Pada ngi teman ma isho ma da ai ma Yeshu ek the ma kripusi ma da auto preman te hin ba. Would you read verse 17? Tara pere a ucho prepa yitahina tiapu peku jemya tisu ke namya sede mole panero samria ku jotia te ku pena etide olu lepa theparo peku je utte ku namya sede ju pretele krepa. Remember, Yeshua told the apostles, he said, I'm going to prepare a place for you, but I will come again and receive you to myself. Ma Yeshu no ai sho ma ku che si de hin ko ai lo na. Da singi na ma ve de drop pe si da ve me pe si da kan liu ba ta pho he tho ba ve kle o da allo ku na ma ve ek the se me tho shi se na si di pa. So, the first thing is the bodies of the dead believers, the sleeping believers, will go to be with Yeshua. Ni da lo de chen ma ba Yeshu kle to da allo ku na ma. Asana da ai ke the shu rush lo ma da ma kripusi ma da sa to na te hi ba. And then the verse that we just read, then it says that the believers who are alive will go to be with Yeshua. To ba da ban ma pe pa ko no ma sho pe na da na ma ite kripusi ma sa to te na the to da allo ku he a te to ne ma Yeshu ma ai ek the ma da kripusi ma da auto prepare hi ku te na ko. And this will happen like that. Ni da lo prima ek the na hu na ma sana a properly ve ko. And so Kupalu says in verse 18, the next verse, he says, so take comfort in that. I mean da bi hangi maklo ma sa shi na ko ma mi na wa kupalu ma sho ma ju fu sinai na o me na ma si singi na wa sana da singi na ma tin ni susa pa me una si she pa me. Now, we're going to. Oh, are there any questions about that? Any questions about that? Because it may be a lot. It's a lot of information. Ma si shu da te cho. Sana da ma be sha na da srai swa da mu ko. So she wants to know, when we get to heaven, we will have, a new body, right? And so for when we will get that. Yeah. Okay. Yeah. You're right. And so she was concerned about when Jesus come and call us to meet him in the clouds, for those that are alive, when we get to the cloud, do we get our new body, or what happens to? Yes, good question. Because when he comes, and those bodies in the grave will become a new body, and our bodies will be changed into that new body.
as soon as we meet Jesus. Right then. As soon as he comes into the clouds and calls us. Right then. So all of the dead Christians and the live one when we meet. Okay. Right. We'll all meet and bodies will be changed in a fraction of a second. Mà đó mà sao thôi này bị thôi mà đó bị chưa phải mình bị có hết. Đó bị thay tổ đó mà khua ăn lục khua mà bị mất hay mất thật chưa issue bên này kia bị mất thật chưa khi mà sao nóเป็นนี่màพูดเลยcái đó làสิกูบอก Now, the next verse is chapter 5, okay? And here, Kupalu is talking about a different coming. He's talking about when Yeshua comes to earth. Ba madun mangano ko naman Kupalu naman ite da bener po ma hina da Yeshua ma hakle pa an ko mana bana makle upa ba da allok we na kunne da madun mangano ma hina da Yeshua ma hakle tu da ma pe hiku. So he is teaching now so they can put all this information together. What will happen? He already taught them what will happen when Yeshua comes into the clouds and takes them. Cũng này là mà đó khu bao mà sĩ số cái gì có hay đó sinh mà ite alu besi ngitin ko da ai số thô luôn mà đó ite Yeshua hay cái tụ đó ở lúc nó vẫn khi mà Yeshua mà hay là mi te và đó pengin mà mi khai te mà số cái sana đó Yeshua ik take pe đó ở lúc pan. Next week we're going to begin looking at chapter 5 and we will be looking at what will happen when Yeshua comes all the way to the earth. Ni pasal no pada pan ma pe hemet ha shu bo pe ni ho ma da pe sing ye so he da ba Yeshua ha kale to da mo lo ku no ma ik te pe kri pusi pe hemet ha shu lu pa pe ni ma athwa ga da se to let ku pa tho ba da ide ma du no ba nga na ma ku pa lu iswa pe ko ha da ba thwa ne ma Yeshua no ma ha kale to ga se da hi ku ba he no ba he mi krai te no ma ai shu ko. These two things were confusing to the people in Thessalonica, and they're also can be very confusing to us. Ni da ma jur fusio da Thessalonica ku si ma da ku pa lu iswa tho se da ma Yeshua ha to da allo ku pa to pa kale to se da hi ku pa no ha ana nai swa lu at ko ma te si na ma sana da ite uplo lu ni to go sana da pingi si te hi na ma peni da to te ma sana da sana upload it to go. It's confusing because sometimes when Yeshua was talking, sometimes he was talking about coming into the clouds, and sometimes he was talking about when he would come to earth to rule. Me te ma ke te hingi si na ma upload to me de ma sana da to for da elisa se ko na ma Yeshua ma ahida ovekle da vekle ke ahi ko na ma to for ma ahida akle da alloku mena to for ma ahida ma ahida And so we want to try to put all these different things from the Bible together and to be able to help us understand exactly what is going to be happening. Meno hasana da pe besingi lo place sana da pe besingi in ne da lisa salango si meno hasana da besingi eponema pe deplot julu ni ga sana da o ma da Yeshua he to put ma he da abishana arikai te ma besingi chelo evoko. For instance, when we read what Yeshua says in Matthew chapter 24, some of those things are a little difficult to understand. Nên sana uma ko heda lisa sa Matthew ku no ko heda Yeshua ai bisu ai ma da ai de kya da ma ite naba nesle ma dun ban nesle ku no ko he da pipa ne ma sana da o Yeshua no ma hi krete sana si so pete no ma asana da ahia ne ko pesile singino. Because sometimes when he was talking to the Judapu, he would tell them things that would happen to the Judapu that are going to be alive when he comes back. Mình đem tu por ma da Yeshua hai be shu ma te Judapu sin hai swalu tu ai he swalu ne ma tu por ai shu lu no ma
de ai shulu tu je thot thepa ai hin ma he ri kya ma hu de ma Yeshu ma de jurfusi au sapre au to prepare ma ba Yeshu he de he khu ba na po ke ba So next week we will study about what he says here about him coming to earth. mina chan no ba ta pa ma pe me ko ma de ma te khu palun ma ai swa khre te de mishana de ma Yeshu he kle de ma pe he khu ba pe he khu ba ar pu ba mana kin ma he mi khre te ne pe singi ba Any questions?